Me da mucho gusto darles la bienvenida en nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del programa Fil Pensamiento, a esta mesa que debo confesarles que tuvo un título de trabajo. Se llama De Reversa por la Derecha, y lo único divertido de la mesa fue ponerle el título, porque todo lo demás es bastante terrorífico. Pero en algún momento pensamos en titularla Cuando veas las barbas de tu vecino arder, y no es una mala idea. Tenemos aquí tres ponentes extraordinarios que vienen de tres países o más, incluso distintos. Bueno, de entrada, Srečko Horvat viene de muchos países porque antes tenía un solo país que era Yugoslavia y, como bien lo contaba ayer en su presentación, pues ahora hay 3 o 4 integrados ahí. Francesco Manetto, como su nombre lo indica, es italiano, pero vivió muchos años en España, trabaja para el periódico El País. Y Nicolas Lebourg es francés, pero para mayores etnias vive en Perpignan, lugar extraordinariamente pertinente para el tema que nos ocupa hoy, que es el auge de la extrema derecha en el mundo. Y ustedes dirán, bueno, pues qué exótico que la FIL esté haciendo una mesa sobre extrema derecha, pues parece para el Salón del Libro de París o para la Feria del Libro de Turín, no parece exactamente un tema muy mexicano. Y sin embargo, ver que el Partido Acción Nacional, el grupo de senadores del Partido Acción Nacional, recibía a un grupo de representantes del Partido Español Vox para firmar un convenio de colaboración para combatir el comunismo, pues nos hizo empezar a pensar que quizás haya que preocuparse y haya que empezar a poner a remojar barbas para no tener una deriva como la francesa, como la italiana, como tantas otras en Europa. Entonces nos honra enormemente dar la bienvenida a Francesco Manetto, corresponsal, miembro de la redacción de El País en México, para este diálogo extraordinario con 2 hombres que vienen de tradiciones completamente distintas, pero que saben muy bien de los peligros de la extrema derecha, que son Nicolas Lebourg y Srečko Horvat. Muchísimas gracias y escuchémoslo, porque además tenemos hasta las 6:20. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa. Estamos con Nicolas Lebourg y con Srečko Horvat. Lamentablemente, Jeanine Camus, que fue anunciado para debatir sobre el tema que nos ocupa, no pudo estar con nosotros por un problema personal. Nicolás trabajó durante largo tiempo con él. Escribieron un libro sobre la extrema derecha en Europa juntos, y muchísimas gracias a la Feria del Libro de Guadalajara por organizar esta mesa. La visión que ha tenido el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y la Feria del Libro para organizar esta mesa lo acabamos de escuchar, en verdad, porque abordar en un país como México este debate, donde, bueno, pues si partimos del sinarquismo y de las conspiraciones de Juncker, por supuesto, digamos, todo aparentemente tuvo un alcance, una dimensión minoritaria en la vida política. Sin embargo, existe en el panorama político actual un movimiento que trata de acaparar la atención, como es el llamado FRENA, Frente Nacional Anti-AMLO, con algunas campañas contra el presidente, un movimiento pues abiertamente de extrema derecha. Y hace unos meses, a principios de septiembre, el Congreso mexicano recibió la visita de Santiago Abascal, que es el líder del partido Vox, un partido nítidamente de ultraderecha, que se hizo una foto, tuvo una reunión con algunos senadores del PAN, aunque el Partido de Acción Nacional se desvinculó oficialmente de esa reunión, para combatir, digamos, y presentar un documento contra un supuesto fantasma de una amenaza comunista en el continente, en América Latina. En América Latina ya gobierna Bolsonaro en Brasil. En Chile hay una segunda vuelta de las elecciones presidenciales antes de Navidad, en las que un candidato, Cast, que no rompió con el
pasado de Pinochet, pues compite y tiene opciones más allá, digamos, de las quinielas electorales y las previsiones, pero ya el hecho de que esté en segunda vuelta es significativo y refleja un clima preocupante. En Colombia el fenómeno, hay elecciones presidenciales el próximo año, el fenómeno no es nuevo, pero también hay señales, digamos, que en torno, digamos, al eje del acuerdo de paz con las FARC, que se firmó hace 5 años, digamos, llevaron a un resurgimiento de una ultraderecha que se agrupa concretamente en Colombia en el ecosistema del expresidente Álvaro Uribe. No hace falta decir lo que pasó en Estados Unidos, al otro lado de la frontera. Ayer hubo elecciones en Honduras que apuntan a un giro, sin embargo. Y bueno, yo soy italiano, nací en Italia, estudié en Italia, trabajé en España, 2 países, Italia, el país de Matteo Salvini, de la Liga Norte, y un país que se fundó, digamos, sobre en principio, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre un consenso antifascista. Y luego trabajé en España, donde Vox ahora acapara buena parte de la escena de la vida política, aunque esté en la oposición. Un lugar común, tanto en Italia como en España, me remito a una experiencia personal, es que era que cuando estos partidos eran testimoniales, de alguna manera, el lugar común era, pues, no hay espacio para un partido, un movimiento orgánico de extrema derecha, de ultraderecha, en la vida política. Evidentemente, es un argumento que se ha demostrado falso. Yo quería empezar, Nicolas Bourg es historiador francés, Srečko es filósofo, activista, observador de Europa, de sus disfunciones, y bueno, de alguna manera pues, se le ha bautizado, no sé si le gusta mucho el calificativo de filósofo rockstar también, por su capacidad y habilidad de comunicación. Pero quería empezar por Nicolás, por plantearles una pregunta a ambos sobre, digamos, la capacidad de los riesgos y la capacidad de penetración que puede tener la extrema derecha, la nueva extrema derecha, la neo-ultraderecha europea, que está tratando de alguna manera de aliarse, en América Latina. Empezamos por Nicolas. Gracias. Je précise que la traduction ne fonctionne pas de mon côté, je ne sais pas vous. Mais quand on parle lentement comme ça, je reprends l'espagnol, ça va. En Europe, il y a 2 phénomènes essentiels pour synthétiser qui intéressent toute l'Europe actuellement et qui peuvent intéresser les Américains du Sud. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé la mutation néo-populiste, c'est la transformation des vieux partis d'extrême droite européens après le 11 septembre 2001, qui sont mis à dire nous ne sommes plus l'ancienne extrême droite, nous ne voulons pas changer les institutions, nous ne voulons pas changer les constitutions, nous n'avons rien à voir avec les États fascistes du XXe siècle, bien au contraire, nous défendons les libertés européennes, les libertés des gays, les libertés des femmes, la liberté religieuse, les francs-maçons, tout ce que vous voulez, toutes les minorités qui avaient pu justement être l'objet de la vindicte des extrêmes droites, contre ce qui serait le fascisme d'extrême droite d'aujourd'hui, qui est l'islam apporté par l'immigration arabo-musulmane. Ce discours-là était très performatif, il est parti de Hollande, il s'est greffé dans toutes les extrêmes droites européennes. Le bateau amiral des extrêmes droites européennes, c'est le Front National français, qui était le parti le plus important, qui lui aussi a greffé ça à ses vieux logiciels. Maintenant, il s'est passé quelque chose de très différent ces dernières années, il s'est passé quelque chose de très différent depuis 2015. 2015, ça a été la crise des réfugiés venus de Syrie, à laquelle Mme Merkel a fait grand accueil en Allemagne. Et en même temps, 2015, ça a été les terribles attentats qu'il y a eu en France, faits par les djihadistes de Daesh. Dans la représentation des extrêmes droites, dans toute l'Europe, ces 2 faits n'en font qu'un seul.
c'était l'idée que le grand djihad était enfin déclenché et que la guerre raciale était commencée. Résultat, depuis 2015, on a eu une augmentation très vive de la violence en Europe, venue de l'extrême droite. C'est une question globale. Il y a eu un rapport de l'Organisation des Nations Unies d'avril montrant que la progression des violences d'extrême droite est de 320% dans les 5 dernières années à l'échelle globale. Mais on l'a vu un peu partout, avec partout la même idée, que ce soit en Norvège, que ce soit dans les Balkans, que ce soit dans la péninsule ibérique, etc. Les mêmes cibles, les migrants et la gauche. La gauche, pour ces gens, ce n'est pas des gens qui veulent une amélioration des conditions de vie, c'est des gens qui veulent au contraire mettre le monde à plat. Et cette idée qu'effectivement, c'est le grand combat aujourd'hui contre le mondialisme. Résultat, ce qu'on voit aussi se faire aujourd'hui, c'est l'importation depuis les États-Unis de ce qu'on appelle la mouvance accélérationniste. Alors la mouvance accélérationniste, vous avez tous entendu parler du terroriste de CUCSH en Nouvelle-Zélande, c'était un accélérationniste. Les accélérationnistes, c'est les gens qui disent que la société multiethnique va amener à la guerre raciale. La seule manière des Blancs pour y survivre, c'est d'augmenter le chaos. C'est d'aller plus vite dans le mur, et c'est là que les Blancs pourraient survivre. Et ça, les accélérationnistes, on les a trouvés dans un certain nombre d'attentats en Grande-Bretagne, donc il y a le cas de la Nouvelle-Zélande. Les différents attentats qui ont lieu aux États-Unis ces dernières années sont aussi le fait d'accélérationnistes. Bref, on se retrouve avec une double problématique. Un discours public qui, au départ, dans le cas des partis intégrés au marché politique, les partis qui suivent le jeu des élections, un discours qui s'est adouci, mais qui a mis la focale sur la question ethnique néanmoins, la question religieuse néanmoins, et de l'autre côté des gens qui partagent cette idée que la question est la question ethnique et culturelle au premier chef, mais qui répondent par la violence. Ces deux dynamiques qui paraissent normalement classiquement antagonistes sont au contraire devenues très complémentaires, qui fait que là-dessus, les extrêmes droites européennes n'en ont pas connu le grand succès que certains imaginaient de manière un petit peu fantasque au niveau électoral, avec certaines personnes qui pensaient qu'il allait y avoir une tempête. Elle n'a pas eu lieu, évidemment, les systèmes, c'est plus compliqué à déstabiliser, mais on a une double pression, une pression électorale, une pression triple, une pression culturelle très forte. Aujourd'hui, on a un écrivain d'extrême droite qui est candidat à la présidence de la République en France et qui tient un discours le plus raciste qu'on ait jamais entendu dans la vie politique française, ayant largement dépassé ce que disait l'extrême droite classique. Et on a cette pression de la violence qui est en train de monter. En France, le mois dernier, pour vous donner une idée, il y a 3 groupes terroristes d'extrême droite préparant des attentats qui ont été démantelés. 3 groupes terroristes en un mois, c'est pas notre chiffre habituel. Now it works, I'm sorry. So, first of all, apologies, I won't speak in Spanish, but buenos dias. I speak in English. Thanks for the translator. I hope you won't have too many problems because I will jump from topic to topic. So the title of, and thanks for the invitation, of course. So the title is The Turn to the Right, right? Well, I think that's a very ambiguous title, which itself has to be deconstructed, not in the Derrida way and so on, but deconstructed if we look at the geopolitical situation and the rising forces around the world. First of all, I would say I will of course focus on the rise of the extreme right, but I would say that it's never black and white, and it's not just the turn to the right. I think that we could legitimately claim that there is obviously also a turn to the left, if you want to put it like that. Francesco already mentioned the twist in the recent elections in Honduras, which I think is an excellent example how the left can seize power in a country where it's pretty difficult, among other reasons because of the influence of the United States, deep state and the CIA. But here, of course, in Latin America, you have a lot of experience with that, unfortunately. We could have seen in the last weeks also the big victory of the farmers in India, which is millions of farmers, a very big victory under Modi's government. We could have seen other developments in other countries, massive protests in Cuba. We can see also municipalist movements across Europe. So I think it would also be legitimate to say that there is a turn to the left, in a way. Also, I'm not now trying to be too optimistic, because I think the situation has never been worse.
You know, if we take this historical sequence, the decade from 2011 to 2021, in 2011 we had this big hope that with the so-called Arab Spring, Occupy Wall Street, Tahrir Square, Syriza, Indignados and then Podemos and so on, we would have structural change, not just in Europe but in the Arab world but also in the Americas. 10 years later, we are sinking into something what Walter Benjamin famously called left-wing melancholia. You know, this melancholy which comes after the failure or defeat of progressive forces to deliver concrete changes. The best example is, of course, Alexis Tsipras and Syriza in Greece, where during a referendum where 63% of the people voted no to the so-called Troika, namely no to further austerity and indebtedness, and Syriza over the night changed the vote from Oki into Nai, and I think this was the beginning of the disappointment in this kind of new left. Probably we could also speak about certain disappointment in Podemos in Spain, and in which whether they did deliver the promises they made or they didn't. Which again brings me to Walter Benjamin, who famously said that each fascism is a result of a failed revolution. And I would say what we are seeing now, 10 years later, after this slogan, another end of the world is possible, which as you know was created in 2001 in Porto Alegre with the World Social Forum, today we have another slogan which is another end of the world is possible. We don't have this hope anymore, at least in many parts of the world, that a new left exists. Even there where it existed, take Labour under Jeremy Corbyn in UK, there was a bloody class war happening, a bloody character assassination, you know, accusations of anti-Semitism and similar, although the Labour Party under Jeremy Corbyn definitely had, I would say, one of the most radical programs of the left in Europe in recent years. You know, from advocating free broadband internet for everyone before the pandemic, you know, before the internet broke down for a few weeks in UK when the pandemic started, to the nationalization of railways and similar, I would say, very radical measures. Of course, it has to be seen. We could see what would have happened if Jeremy Corbyn came to power. This is always a test for the left, as we have seen with Tsipras. This brings me slowly also to this topic of the turn to the right and the extreme right. Obviously, all around the world, we can see that there is a growing movement which, of course, shares characteristics with previous fascism. Fascism never died. Fascism wasn't born again. It always existed, and as probably you know, many of the Nazis and fascists actually ended up in Latin America. This is why I think it's so remarkable that Gabriel Boric is running for president in Chile, a guy who is of Croatian origin, and from Croatia, as you know, probably many Ustaša and collaborators with the Nazis actually escaped to Chile. So I was very surprised to see that there is a candidate from Croatia, his parents are from Croatia, who is radical left. So the new right, or the alt-right, however we call it, shares many characteristics with the traditional fascist movements. But what I would say is new to a certain degree is the acceleration of technology. And I think this is the biggest danger. Of course, if you take proto-fascist movements, like I have to mention him, Gabriele D'Annunzio, from Italy, famous poet, famous seducer, famous leader who occupied the city of Rijeka in Croatia, Fiume. There you can see already, I think today's time is actually getting much closer to the 1920s than to the 1930s. You know, many said we are in the new 1930s, a new war is going to happen and so on, but I would say we are a bit, you know, in the 1920s. If you take D'Annunzio, what were the characteristics of this crazy guy who occupied the city in Rijeka, and even, it's apocryphal, even Vladimir Lenin congratulated him. The surrealists came there, that was in 1919. What were the characteristics? One of the characteristics was what in French theory we would call libidinal economy. And I think this is something what the new fascists are really good at, unlike the left. Libidinal economy in the sense that they know how to manipulate and create desire. And this is what D'Annunzio did. You know, it wasn't just a dystopia, it was a crazy mixture between utopia and dystopia where everything was possible. This is the first thing. The second one is, of course, populist performative acts.
D'Annunzio before Mussolini, and he influenced Mussolini, was the one who invented balcony speeches. You know, the big leader comes to the balcony and delivers a big speech. He did it every few days in Rijeka. The third characteristics, which brings us directly, I would say, also to this part of the world, because it comes from here, is what some theorists today call narco-capitalism. That existed in 1919 already. There was a lot of cocaine in Rijeka, in Fiume. Also, there is another book by Norman Ohler, I don't know whether it's translated in Spanish, who makes a connection between the rise of Nazism and drugs. In that case, it was amphetamine. He makes even a thesis that the Blitzkrieg was so successful because the drugs in Nazi Germany were so available to everyone. If you read Roberto Saviano, 000, the book about cocaine, you will see that his claim is that basically also the mafia, but also a lot of right-wing movements are actually sponsored by money which comes from narco capitalism in a way. And he even makes a thesis which I find very interesting, that the only reason why we didn't have an even bigger crash after 2007, 2008, after the financial crisis, was because the cash of the narco cartels. So that already existed in 1919. What also existed is technology. D'Annunzio was one of the first ones who used the radio. Later it would be Mussolini and Hitler who used radio as well. But what we have today, and what I think is different, is that all these trends which I just described, populism, technology, narco-capitalism, and libidinal economy, accelerated even further. You could have seen it with the storming of the Capitol Hill. You can see it in a very interesting relation between technology and far-right movements. But not only far-right movements, but something what Tariq Ali from UK would call the extreme right, which I think is even more dangerous than the far-right, because the extreme right is the censure which actually implements far-right measures. You know, it starts with the economy, it starts with austerity, it starts with privatization, deprivation, economical crisis, which of course creates a lot of despair, a lot of uncertainty, a lot of anger, a lot of frustration, and a lot of impotence. Impotence in the political sense, people who feel that they don't have any power anymore. The current pandemic, COVID-19, even further accelerated that. And here you can see the interesting, and here I will shut up soon, the interesting relation between technology and the far right and the extreme center. One recent example is the close connection between the Bolsonaro government and Elon Musk. Elon Musk, you know, the guy who claims to have invented electric cars and who wants to fly to Mars and so on, and he's now creating internet from satellites. It's called Starlink. I think 2 weeks ago he had a meeting with the foreign minister of Bolsonaro's government that Tesla, not Tesla, but Starlink, Musk's company, will cover the Amazon. Why? To help with the, you know, to help fighting deforestation and so on. Could it be more cynical, you know, because Bolsonaro is the one who is actually provoking more deforestation of the Amazon, and now another guy who is actually also contributing to climate crisis is helping him. That's the first example in which way big tech today is in a direct link with the extreme center. Another recent example is Peter Thiel, probably not that famous as Elon Musk. He was the first billionaire from Silicon Valley who donated to Donald Trump. And he is the owner of Palantir, a company who already penetrated Pentagon, and a company which is progressively now privatizing the NHS, the healthcare system in the UK. So again, you have a link between Boris Johnson and Silicon Valley there, where big tech is actually taking over all the infrastructure. Third example, of course, which goes a bit back, is Steve Bannon, the big propagandist theorist of Donald Trump, and the so-called Cambridge Analytica scandal, where you can see that big tech is influencing referendums, like Brexit, is also influencing elections, like Trump, and I think this situation is unprecedented. Of course, during historical fascism or Nazism, you always had the link between big tech and growing totalitarian movements. Best example is IBM and the register they created for the Jews. Not to mention Ford and the car industry, which actually helped with weaponizing the German war machine. But today the situation is much more dangerous, also because I think the pandemic
the rise of conspiracy theories, and I think the far right which is coming today, but also the extreme center which is coming today, is way more dangerous than the historical far right and the historical totalitarianism. To conclude, why? Because what is at stake is the whole planet. It is not anymore the future of a certain or of a certain country, of a certain nation, of a certain population. It is the future of the human species, it is the future of other species, it is the future of the planet. And if you have a situation where you have this merging of big tech and the far right and the extreme center, then the situation is much more dangerous than the 20th century, I would say. I hope that was enough for the introduction. Looking forward to discuss. Yeah. Thank you. Muchísimas gracias, Recho y Nicolás. Ambos han planteado dos reflexiones que en su momento pues hace y siguen siendo pues, muy relevantes en Europa, que son los límites. Pues ha mencionado el gobierno griego de Tsipras, que mostró de alguna manera los límites y la frustración del pulso que mantuvo con la Unión Europea en su momento, lo cual dio de alguna manera, y ha citado ahora Walter Benjamin, dio a propuestas, iniciativas de ultraderecha. Nicolás ha hablado de un tema central que se ha utilizado en Europa como por todos lados, pues sí que también en el este de Europa, en Polonia es la orden del día, que es el tema de la migración, que se ha utilizado como significante vacío para justificar cierto tipo de discurso reaccionario. Recuerdo una frase de Chantal Mouffe, una filósofa belga, que hablando de populismo pues decía que existe un populismo incluyente, ella se refería concretamente al peronismo y a la experiencia de Argentina y otras experiencias latinoamericanas, un populismo excluyente a propósito de Marine Le Pen, ahora la Asamblea Nacional y su propuesta política. Y para, digamos, defender un discurso que desde, digamos, la academia se pueda definir como populista, pues es muy importante en la estrategia cotidiana de la política pues, referirse a las emociones. Pues, era casual la referencia evidentemente a D'Annunzio, que fue uno de los pioneros en ello, y en su libro, Srečko, en su libro Poesía del futuro, habla incluso de una ocupación psíquica, lo literal, de los deseos, de las emociones, que es uno de los riesgos que estamos viviendo. Entonces la pregunta en general es si la política en general, la izquierda o los demócratas, están perdiendo como una batalla, digamos, del discurso y o tienen problemas para hacer frente al uso que hace la ultraderecha de las emociones, de los sentimientos y de la manipulación. Alors pour répondre à ça, j'ai envie de dire qu'il faut justement revenir au monde et au cycle du temps. C'est-à-dire, j'ai le déshonneur dans cette pièce d'être celui qui vient d'un pays qui a inventé le mot extrême droite. Le mot extrême droite, il naît en France en 1820. Et il définit quoi à cette époque? Ça définit un homme qui est en colère. C'est un sentiment, dès le départ. Un homme qui est en colère. Pourquoi? Parce qu'il considère que les institutions, l'État, est en train d'amener la société au chaos et à la révolution. Et que donc il faut donner un coup de balai dans les institutions pour remettre réellement de l'ordre et empêcher la révolution. Mais le moteur donc, initial de cette définition de 1820 dans l'apparition du mot, c'est la colère. De même, la façon dont l'extrême droite se renouvelle est là-dessus quelque chose d'important. Je l'explique en deux mots. Le courant classique de l'extrême droite, celui du Parti de la Liberté en Autriche, celui de Vox en Espagne, celui du Front National en France, c'est ce qu'on appelle le national-populisme, qui naît en Europe, c'est une autre histoire en Amérique du Sud, qui naît en Europe, tout simplement en France également, de la défaite face à l'Allemagne, c'est une habitude chez nous, en 1870. C'est avant ce moment-là que ce courant. Comme vous le racontiez, comme vous y reveniez, le fascisme naît en Italie de la Première Guerre mondiale de 1918.
Le nationalisme blanc, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui frappe, je parlais de CUCSH, celui qui frappait à CUCSH par exemple, il naît durant la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1942, avec l'ouverture du front de l'Est, la Waffen-SS, la grande armée de la SS nazie-allemande, s'ouvre aux volontaires européens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur 900 000 Waffen-SS, il n'y a que la moitié qui sont allemands, les autres ils sont tous les pays d'Europe. Et résultat, l'idée de la blanchité, l'idée de la race blanche, elle n'est pas du tout nazie. Dans Mein Kampf, Adolf Hitler, il ne parle qu'une seule fois des blancs. Au contraire, les Slaves, les Polonais, les Russes, c'est des sous-hommes pour les nazis. Il n'y a pas d'idée de blanchité. Elle commence à apparaître durant la Seconde Guerre mondiale à cause de l'évolution du conflit. Et puis je le disais, le néopopulisme, c'est un effet du 11 septembre 2001. Les partis comme ceux de M. Karl Wilders en Hollande, par exemple. Donc vous le voyez tout simplement, dans le renouvellement des extrêmes droites, depuis 2 siècles, c'est toujours lié à une crise globale. Les courants d'extrême droite apparaissent toujours lors d'une crise globale, d'une crise géopolitique, où une nouvelle proposition est faite. Sommes-nous dans un état de crise globale aujourd'hui? Alors moi je suis historien, je suis le mec le moins bien placé au monde pour répondre à cette question. Néanmoins, je suis quand même doté d'une note de sensibilité, et il me semble qu'effectivement, nous sommes au moins depuis la crise économique de 2008, dans un enchaînement de crises tout à fait important, et bien évidemment, entre autres, vous aviez raison là-dessus de rappeler la question de la crise écologique, pour laquelle tout le monde, je crois, aujourd'hui a pris conscience. Nous sommes dans une crise qui est effectivement une crise politique, économique, écologique. Nous sommes dans une crise, même si je ne suis pas bien à l'aise pour le dire, il me semble que nous sommes dans un état de crise globale qui permet aujourd'hui de nouvelles apparitions d'extrême droite, une nouvelle offre politique d'extrême droite. Cette offre politique, elle commence à avoir une forme. C'est ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, l'illibéralisme. L'illibéralisme, c'est le régime de M. Orban en Hongrie, c'est le régime en Pologne, c'est quelque part un petit peu le régime en Turquie. C'est une proposition politique qui émerge depuis quelques années et qui intéresse aujourd'hui beaucoup de gens, très largement, on le sent bien. Il y avait aussi dans le discours de M. Donald Trump, dans son rapport aux institutions, régulièrement des choses qui évoquaient le libéralisme. Il semble se faire une nouvelle offre politique qui effectivement se propose comme solution à cette nouvelle crise. Là-dessus, c'est pas mon fort, mais comment les gauches peuvent y répondre? Dans le cas de l'Europe, il n'y a pas la vivacité des gauches latino-américaines. Dans le cas de l'Europe, si vous êtes en désaccord, tu le dis, dans le cas de l'Europe, la social-démocratie paraît à terre. Les grands partis de la gauche classique en Europe sont grosso modo morts. Pas de chance, les partis de gauche radicale qui espéraient que sur cette mort-là, ils pourraient se construire et amener leurs propositions, en fait, n'y arrivent pas du tout. Comme le disait Herrera, qui était le numéro 2 de Podemos en Espagne, il y avait la croyance qu'en fait, les réformistes et les révolutionnaires, c'était des vases communicants. En fait, on s'est rendu compte que non, les deux mouraient ensemble, ça ne pouvait pas fonctionner. Aujourd'hui, la gauche en Europe, elle est à l'état zéro. Elle est à l'état zéro intellectuel, elle est à l'état zéro programmatique. Je caricature, pour donner une idée. Mais on a très peu de sève. Résultat, il y a d'autant plus, en tous les cas sur cette scène européenne, les solutions populistes de droite qui apparaissent comme les premières. Et là, je reviens à la naissance des mots et je finis. Le mot populiste, il est intéressant par rapport à ce qu'on teste. Le mot populiste, il naît d'abord au XIXe siècle dans deux sociétés. La société russe, la société les États-Unis. Deux sociétés qui ne connaissent pas tellement le clivage droite-gauche. C'est d'autres clivages qui existent en Russie et aux États-Unis d'Amérique. Et le mot prend plus son essor en Europe grâce à un écrivain russe qui vit en France une partie de sa vie et qui écrit un texte en 1912 où il invente le mot populisme en français pour définir, pour traduire en français l'idée du socialisme agraire russe et l'idée qu'il faut des réformes sociales dans une société qui conserve ses traditions, une société qui refuse la lutte des classes, qui refuse les programmes de gauche, mais qui permettrait le progrès social et qui reconnaîtrait le progrès technique. Et aujourd'hui, si le populisme est à l'assaut des démocraties européennes, je crois que ça revient donc à cette naissance du mot, on est moins paumé. Merci. Yeah, I must say that I'm personally, theoretically, very critical of the term populism. Because the term populism, especially when it's applied to left-wing strategy, to left-wing politics, what the left should do, and then of course you mentioned Chantal Mouffe,
There are others, of course. In France, of course, there is Jean-Luc Mélenchon. In Spain, it was Podemos, who were advocating a sort of left-wing populism. Well, it might sound nice. It might sound as a good strategy to come to power, but I remain critical of it, and I'm becoming even more critical of it. Why? Because very often populism is connected to a very strong leader. It is also connected to this projection of politics, even transfer in psychoanalytical terms, to the figure of the Messiah, to the figure of the one who will save us. Whether it is Alexis Tsipras, Pablo Iglesias, Lula, or someone else. So I think politics, which is so focused on the figure of the leader, is very problematic. Which doesn't mean that I don't believe that we don't need leadership. We definitely need leadership, but we need a reinvention of leadership, which wouldn't be so much focused on the populist leader and then the whole iconography which comes with it. Another problem which I see with populism is the oversimplification of very complex social reality and politics itself, and very often using the methods of the so-called far-right or alt-right, where you can see that they are actually much more successful when it comes to populism. Just take the culture of memes. You know what memes are, you know, these pictures which subvert the very original meaning and so on. It was something which Bolsonaro used, against thanks to a capitalist platform, namely WhatsApp. The left is definitely not successful in that sense. I mean, you could have seen memes of Bernie Sanders, but it was on the one hand funny, but on the other hand sad, because it was a kind of, again, transference in psychoanalytical terms of the left energy and disappointment into something which will now make us laugh. So in that sense, I don't think that the strategy of the left is populism. Some sorts, populism in the sense of building popular power, yes. Populism in the sense of using popular power and the population also. But I remain very critical of the nationalist left. Which you could have seen also in Greece, you could have seen it in France, you can see it all over. Of course, historically, it made sense in Algeria or in other countries that if you have a national liberation movement from colonialism, that you obviously have to use some references to the nation itself. But I think the left has to go beyond the nation state. Of course, that's easier to say than to do in reality. Of course, that's utopian, I know it's utopian. But I think a left which remains in the idea that reclaiming the nation state is the future and that this is radical politics, I think this is the left of the past. Why? Because the nation state itself is a product which has perhaps a few hundreds of years. And if you read, for instance, the new book by David Graeber and his co-author, which was just recently published, The Dawn of Everything, you will still go back 40,000 years using archaeology, anthropology, other sciences to prove that during history there were different social formations. Unlike Harari, unlike Steven Pinker, this kind of utopistic humanism which understands history in a very linear way, so in the sense that we went from hunter-gatherers to the agricultural revolution, and then progressively we had city-states, you know, feudalism, capitalism, industrial revolution, nation-states, and this is, as famously or infamously Francis Fukuyama said, the end of history, liberal democracy. Of course, that was pure ideology and a pure lie, which we can see today that how much it failed. What David Graeber and the other David show is that during history, during the last 40,000 years, the situation is not that simple. So that even when the agricultural revolution happened, it wasn't a linear progress towards the nation state. There were different social formations which here in Mexico, for instance, or in other countries of Latin America, the indigenous populations had an experience of different social formations, which were not necessarily nations. They were definitely not nation states. Some of them had a seasonal character. In some societies, parts of the year male would govern and parts of the year female would govern. So there were all sorts of social formations. And what I'm interested in is how the left can go beyond this fixed idea of the nation state. Because from the long-term perspective,
And the long-term perspective is tens of thousands of years, and it is the perspective of evolution as well. The nation state is a very insignificant point in history, which of course doesn't mean that the nation state is not provoking a lot of harm, that it cannot provoke world wars, which can end up in a nuclear war, that because of nation states and nationalism you have vaccine apartheid. You know, you've seen what's happening now with Omicron, where Botswana actually ordered millions of doses of Moderna vaccine back in August, but they arrived in late October because the big pharma is doing business as usual. So you have vaccine apartheid. You could have seen it in Europe as well, how the richer nations, France, Germany, others, didn't care about the periphery of the European Union. It wasn't, as the official anthem of the European Union says, alle Menschen werden Brüder, all men are becoming brothers. It was each state for itself. And you can see it in the world as well. So in that sense, I think it's very problematic if the left thinks that just advocating the nation state will bring a solution to our problems. I think what we need instead of that, that's also why I'm active in a movement which is called, on the one hand, that's one movement, DM25, Democracy in Europe movement, and the other one, the Progressive International, which recently had its observatory delegations in Chile, in Ecuador, in Brazil. So what I think we have to do today is to build a new transnational movement. This transnational movement, and I'd say not international, but transnational, because I think we have to go beyond the nation itself. While the World Social Forum, of course, as you know, is weaker than ever, I don't know even if it exists still, the non-aligned movement is a joke. You could have seen what happened in Belgrade when the big non-aligned movement, once a big non-aligned movement, gathered in Belgrade, the Russian foreign minister came, which I think is the last coffin into the nail of the non-aligned movement, which was in the original idea that you build an autonomous non-aligned bloc which would be opposed both to the United States and to the Soviet Empire. So while the World Social Forum is big, the non-aligned movement, if you ask me, doesn't exist. There is a big necessity for the left to go beyond the nation state, to go beyond populism, to go beyond left nationalism, and to build a strong transnational movement, because this is the only hope for humanity. And I think some certain leftist movements around the world, in this region as well, are going in that direction. And just to finish, I think this is also not enough, because on the one hand, we need transnational organization more than ever, because the capitalists and the far right, as you can see, are pretty well internationally organized. But at the same time, I think we also need something which in Italian praxis in theory was called autonomy. Not this fetishist idea that we can live on a tree or on an island and escape capitalism, but building parallel institutions, building coexisting institutions, something what the French philosopher Michel Foucault would call heterotopia. So it's not a utopia, it is a coexisting space in the real existing dystopia in which we live. And I think this is so crucial today, which means, if you want, that might sound anarchist, and I'm not ashamed of my anarchist past, to paraphrase a Yugoslav movie where they say I'm not ashamed of my communist past. It means experimenting with agriculture, it means permaculture, it means building semi-autonomous zones, not in the sense that we will escape the Armageddon, if you want to put it like that, or a new high-tech totalitarianism, but to build foundations which might survive the cataclysm, which might survive the collapse. At the same time, it means to have one, and I know this might be as a kind of ambiguous position, but to have one feet in electoral politics as well. But I don't think that electoral politics is all. You know, when we speak about the far right, extreme center, the left and so on, we may even here speak in terms of electoral politics. But I think electoral politics is not everything. And especially if the left, if the progressives become so much focused on electoral politics, AMLO in Mexico, for instance, then you're again doing the old mistake of waiting for the messiah who will make big changes. Of course, with electoral politics, you can make important changes in infrastructure, in healthcare, in education, in culture, and so on. But this is not the fundamental structural change, because very often you can see that the messiah who comes to power very often uses the same methods, and sometimes even worse than the neoliberals themselves.
which means cutting budget for culture, privatizing public infrastructure, privatizing healthcare, privatizing education, and in that sense, it actually opens the field for the far right. You know, who came to power after Alexis Tsipras? After Alexis Tsipras opened the ground for the Germans to take over, privatize the airports of Greece, to privatize the infrastructure and so on, you have the extreme center still in power in Greece. And I would say this is the same kind of recipe you have all over the world. So in that sense, I would say we have to go beyond electoral politics as well, which doesn't mean I'm participating, unfortunately, in electoral politics from time to time as well. Doesn't make me really happy, but I think sometimes we have to do it. But to believe that this is the only solution for our current problems, it's definitely not. I think we need to build transnationalism. We need to radically reimagine, reinvent also the current existing international institutions, from the World Bank to the World Health Organizations to the International Monetary Fund, if you want, you know, because there are progressive elements in those institutions, even in the United Nations. But I'm not advocating that we need, as Rudy Dučke would say, a long march to these institutions, and then after the long march we will all live happily ever after, but at the same time we need to build autonomous spaces. I don't know whether this makes sense or not, but that's how I see the goal of the left today. Muchas gracias a ambos. Antes de proponerles que hagan alguna intervención y alguna pregunta, si quieren, para entablar un breve diálogo, les quería preguntar, hemos hablado, una última cosa, hemos hablado mucho de diagnóstico de la situación. Derecha especialmente ha hablado también de un camino, posible camino hacia pero les quería preguntar, empezando por Nicolás, digamos, quizá por el caso pues, que vive a diario pues, en Francia, en Europa Marine Le Pen, a nivel mundial, pues, primero su padre de forma distinta, Jean-Marie, han sido pioneros, ¿no? en este tipo de movimientos. Les quería preguntar el grado de optimismo o pesimismo en el corto plazo, digamos, sobre la evolución de este fenómeno. ¿Hacia dónde va? No solo, digamos, el optimismo y el pesimismo. Vaste question. Alors ça implique, faisons le lien avec ce qui était dit avant. J'étais intéressé par ce que vous disiez, parce que moi j'appartiens depuis 2015 à un programme de l'Université George Washington qui s'appelle Histoire transnationale des extrêmes droites. Et on travaille uniquement sur les aspects transnationaux du nationalisme. Et je crois que c'est essentiel de bien comprendre qu'en histoire économique, on considère que la globalisation financière commence dans les années 1860. Ça fait bientôt 2 siècles qu'on est sur une globalisation financière. Et le stade transnational du monde, Eric Hobsbawm, historien britannique, avait brillamment démontré que c'était justement un effet d'accélération de la globalisation en 1945. Là-dessus, les Le Pen, comme toutes les extrêmes droites, donc je lis vos deux remarques, comme toutes les remarques, on su dire aux gens, notre problème c'est justement la globalisation, c'est ce que eux vont appeler le mondialisme, et c'est le retour à la nation qui nous permettra de nous en sortir. Dans un pays, évidemment, dans un certain nombre de pays très forgés, très marqués par le concept d'État-nation, là-dessus, il n'y en a pas plus que la France, hein, bien évidemment, puisque le terme de nation apparaît vers le XIIIe siècle en France, même si ce n'est pas encore constitué exactement comme ça, mais le mot même est là. Et l'idée commence. Donc c'est vous dire si c'est un processus long dans mon pays. Ensuite dire, c'est bien le retour à la nation qui nous permettra de résoudre tous nos problèmes. Parce que ce mondialisme n'est pas qu'une affaire économique, n'est pas qu'une affaire d'instance transnationale, c'est la création d'un homme nouveau, d'un homme uniquement fait de matière, d'un homme uniquement consommateur. Et nous, disent-ils, nous sommes des hommes avec des valeurs, nous sommes des hommes enracinés. Ce discours a une force et pourtant il est une impuissance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, par exemple, Marine Le Pen n'a pas plus de chances de devenir présidente de la République que n'en avait son père. Parce que tout simplement, s'il y a 25% des gens qui veulent voter pour elle, un capital possible de 35% des gens, il y a aussi 70% des gens qui disent qu'ils ne voteront jamais pour elle. Nous avons un système institutionnel assez compliqué en France, qui est un système institutionnel à 2 tours. Reste que les 2 premiers du premier tour, les 2 meilleurs du premier tour,
Et donc, au second tour, il n'en reste que 2, il faut 50% plus une voix. Quand il y a 70% des gens qui disent qu'ils ne voteront jamais pour vous, vous êtes évidemment condamné à l'impuissance. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impuissance de l'extrême droite à prendre le pouvoir n'est pas une impuissance à l'exercer. Quand on regarde depuis le début des années 1980, depuis le moment où les Le Pen pèsent dans la vie politique française, chaque changement de majorité politique, nous avons changé nos lois sur l'immigration. C'est jamais été l'extrême droite au pouvoir. Ça a été la droite, ça a été la gauche, mais à chaque fois, il y a les forces fortes de l'extrême droite, et la nouvelle majorité dit on a bien entendu le message, on a compris le problème, on va durcir les lois sur l'immigration. Et donc, il y a des exercices, il y a une influence dans le réel, il y a un lobbying, ce sont des partis lobby, des partis qui fonctionnent comme des lobbies, qui permettent une action sur les lois. Je n'ai aucune inquiétude sur le fait que demain, l'extrême droite prenne le pouvoir en France. Lorsqu'on a eu les attentats du 13 novembre en France, le massacre au Bataclan, le massacre sur les terrasses, etc., on avait des élections un mois après régionales. Les Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, c'est une famille partout, dans ces régions, on fait plus de 40% au premier tour. Elles se sont fait complètement bloquer au second tour. Même 3 semaines après un massacre qui a traumatisé le pays, les gens disaient qu'ils ne voulons pas être gouvernés par l'extrême droite. Donc je ne crains pas l'extrême droite au pouvoir. Je crains les idées de l'extrême droite s'exerçant dans le cadre démocratique par les autres. Et ça, c'est toute une autre paire de manches. On voit aujourd'hui l'état de la droite française, mais pas que la droite en France, pardonnez-moi, je réfléchis de parler de la France, qui est très préoccupant. Aujourd'hui, Madame Le Pen est concurrencée par un homme qui s'appelle Éric Zemmour, qui tient un discours beaucoup plus raciste qu'elle, mais extrêmement violent. Quelque chose, je ne sais pas si dans votre vie politique, vous au Mexique, vous avez ce type de niveau de violence verbale. C'est un homme qui, dans ses meetings, explique que les Français vont être détruits, non seulement par les migrants, mais par les Français d'origine étrangère, qui vont se retourner contre eux, et que s'ils ne les combattent pas, ils disparaîtront, ça sera bien fait pour eux, c'est le sens de l'histoire, il faut se battre, le sang doit couler en gros. C'est un ordre, un appel à la guerre civile. Cet homme fait aujourd'hui à peu près 15% d'intention de vote, c'est déjà spectaculaire dans notre pays, mais ce sont des seniors, ce sont des gens âgés, ce sont des gens diplômés, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, qui disent qu'ils veulent voter pour lui. Et ce sont des gens qui sont des anciens électeurs du parti de la droite conservatrice. De même, dans les sondages, on a eu des sondages après un autre attentat djihadiste qu'on a eu il y a quelque temps, en juillet 2016, pour être précis si vous voulez. Le sondage demandait aux gens, au prochain attentat djihadiste, que penseriez-vous s'il y avait des attentats en représailles contre des musulmans? Alors, il y a 10% des gens qui disaient OK, on peut se dire il y a 10% de crétins partout qui veulent la guerre civile. Mais il y avait le tiers des gens qui disaient moi je ne serais pas pour, mais je comprendrais. Là c'est déjà un peu contrariant. Et quand on regarde la sociologie des gens qui disaient je ne serais pas pour, mais je comprendrais, on voyait que c'était ces mêmes classes moyennes supérieures, des gens diplômés, des gens qui gagnent bien leur vie. C'est-à-dire ce qui est le socle classique de la démocratie de marché. C'est les gens qui permettent la stabilité des institutions. Et on voit aujourd'hui qu'on a une partie de ces socles-là, et là aussi on peut penser au trumpisme, à l'effet de Donald Trump aux États-Unis, on voit une partie des classes moyennes éduquées conservatrices tentées par des solutions extrêmement radicales. Donc je ne suis pas du tout pessimiste sur l'accès des partis d'extrême droite au pouvoir en Europe. Et je pense qu'on a de formidables machines à digérer les gens. Les gens du Front National veulent essentiellement pouvoir faire des notes de frais en étant élus et avoir une jolie écharpe tricolore passée à la télé et si possible une voiture qui fait pimpon pour passer dans les embouteillages. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent un morceau du gâteau. Par contre, je suis très inquiet de la façon dont une grosse partie de nos sociétés sont en train de perdre les valeurs libérales, on met un sens de mot libéral, les valeurs humanistes, égalitaires. Et là-dessus, par contre, je suis extrêmement pessimiste. Merci beaucoup. No sé si quieres añadir algo pues, al respecto o igual pasamos a las preguntas, hacemos igual quitamos 3 o 4 preguntas, las subimos y tratamos de responder si os parece bien. Adelante. Áñez, aquí, por aquí. Muchas gracias. No, ahora. A mí me gustaría saber un poco más cómo ven ustedes la diferencia
puede. Ahora sí. Ahora sí. A mí me gustaría saber cómo ven la emergencia de movimientos de derecha en América Latina. Just a second. I'm afraid that the translator said that we will have to repeat the question so they can hear the question because they're not directly connected tonight. So we will have to repeat the question. Se puede repreguntarle de nuevo si no se lo... Okay. Ahora sí, ahora sí. Okay. Que a mí me gustaría que nos dieran algunas opiniones sobre cómo ven ustedes la emergencia de movimientos de ultraderecha, de liderazgo de ultraderecha en América Latina, porque me parece que las realidades son muy diferentes aquí a lo que ustedes están escribiendo en Europa. Digamos, Bolsonaro, Milei en Argentina, CUCSH en Chile, que acaba de ganar la primera vuelta. Si hay alguna relación, porque a mí me cuesta encontrar un vínculo muy directo, digamos, ¿qué tiene de parecido y qué tiene de distinto estas nuevas ultraderechas que han emergido en América Latina de las versiones de ultraderecha en Europa? Gracias. Muchas gracias. Aquí a la derecha. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede la izquierda latinoamericana ir más allá del populismo cuando parece ser que el populismo es la estrategia principal para conservar el poder? Y cuando parece ser que el pueblo reclama, si se cancelan todas estas medidas populistas, el pueblo se siente traicionado y entonces tiende como a irse hacia el otro extremo. Entonces, ¿cómo podría lograrse esto que mencionabas de que la izquierda vaya más allá del populismo, cuando por otro lado tiene que buscar también estrategias que le permitan preservar el poder, una vez que han accedido a esto? I got the first one. Si quieren contestar. Or some female questions. So gender me pregunto un poquito en torno a cómo, a partir de todo lo que estuvieron comentando sobre los fenómenos de ultraderecha en Europa, yo lo que puedo encontrar más o menos en similitud con los fenómenos de ultraderecha acá en Latinoamérica es que hay un condimento principal en su discurso, en su narrativa, que es altamente misógino, altamente homofóbico, altamente patriarcal, etcétera, etcétera. Los discursos de Milei, de Bolsonaro, de CUCSH, etcétera. Yo soy de Paraguay, es otra universidad. Mi pregunta es, dado que si pensamos más o menos desde una perspectiva relativamente histórica de los últimos años, vemos que el discurso ultraderecha se nutre principalmente del antifeminismo, de la oposición a los derechos de las minorías sexuales, de las diversidades, etcétera, etcétera. Y cómo es como que en gran medida una bandera estandarte de estos movimientos, que es como que parece que lo económico viene secundario, principalmente levantan una bandera en torno a la libertad de permanecer dentro de esos marcos rígidos heteronormativos, por así decirlo. Entonces mi pregunta sería, más que nada en términos filosóficos, supongo para Shevko, ¿dónde ubicamos la resistencia antipatriarcal en esta respuesta que le podemos dar a la ultraderecha? Desde los feminismos, desde los movimientos de disidencias sexuales, desde una izquierda que empiece a hablar en términos de como decía
esturbar que en Argentina de una ofensiva sensible, si es que esto es así, una razón. Muchas gracias. Y ahí había un asistente. Gracias. Bueno, yo quería preguntarles, aunque los movimientos como de ultraderecha que podemos ver en América Latina sí que tiene un poco de peso esta cuestión de la inmigración, a mí me parece que aquí en la región, sobre todo el comunismo y la izquierda es el gran otro. Entonces, pues sobre todo en América Latina, ¿no? Donde entonces a veces parece que la Guerra Fría no ha terminado. Y entonces preguntarles qué papel tienen estos discursos anticomunistas en Europa, en los cambios de extrema derecha. Adelante. Disculpen, no le había visto. Yo les quería preguntar que, o sea, mencionaron un montón de filósofas y filósofos que, pues yo la verdad ni conozco, ¿no? Pero no mencionaron a Marx. Preguntarles, o sea, ¿este autor está muerto, ya no se toma en el discurso de izquierda? ¿O está este otro autor, ¿no? Thomas Piketty, ese francés, que es como el nuevo Marx, ¿no? Pero no mencionaron nada de, pues, de este cuate ahí, o sea, ¿ya se murió o qué? Yes, unfortunately Marx is dead. I mean, physically, as far as I know, right? But his ideas are far from dead, as you can see. I didn't mention Marx, I didn't mention Engels, I didn't mention many other important figures, which doesn't mean that I don't read them or that I don't find the relevance in them, right? Marx is definitely alive more than ever when it comes to his theory. And you can see it when the censure itself starts to speak in terms of Marx himself, that we are in a situation where Marx is becoming even more influential. For instance, take the once richest person in the world, Warren Buffett, who said that there is a class war happening, and it is us, the rich class, who is winning this class war. So he was using Marx terms, and of course they know there is a class war happening. It is the same discourse Elon Musk, Jeff Bezos, and the others use today. So those are the ones who know that Marx is still alive in the sense of his theory. And of course many ideas of Marx, of political economy, extraction of value, exploitation remain alive. But I don't think that for the left today it is enough to just refer to Marx. Because what you don't have in Marx, I would say, is you have political economy, but you don't have so much libidinal economy. Libidinal economy in the sense of understanding that, as you said, I think Nicola said at the beginning, that, you know, in the 60s you had an acceleration of capitalism which went in the direction of financialization. You know, this is the dream of Margaret Thatcher, Ronald Reagan, the rise of Wall Street, the rise of big differences between the salaries of a manager and CEO and the other workers in the companies. But what we are living in today is what I would refer to, together with Franco Berardi-Bifo, a Marxist philosopher from Italy, contemporary philosopher, as semio-capitalism. And you know, Marx didn't really, as far as I know, write so much about that, because that reality didn't really exist during the or after the Industrial Revolution. A reality of capitalism which is based on the production and reproduction of science, cryptocurrencies, NFTs. I don't know whether you saw these days that someone bought an NFT of a super yacht worth $650,000. You know, this is the reality of capitalism today. That by science you can actually exploit people or extract value and further expand capitalism itself. And if you have this situation, I think it's very important because it comes into the psyche of people. So that's also the reason why psychoanalysis is important. Why we have to combine Marx with Freud and Jacques Lacan, if you want. I think that's really important today because what the alt-right is doing, they understand very well how to touch the hearts and the minds of the people and how to manipulate it. And I think the left is pretty impotent when it comes to that. And populism is also very impotent when it comes to that.
So that's my answer to your question. I don't know whether you're satisfied. About to come to another question, I see many links, as you see many links between the, although I'm not an expert in Latin America, it's my first time here on this continent. I hope I will return many times and learn more things from you, so I cannot tell you things which you know better than me, but I can see many links, and these links are definitely patriarchy, misogyny, anti-refugee, anti-migration, not sentiments but policies. You know, similar things which are happening on the Belarus-Poland border are happening on your borders as well. You know, these are the connections. I mentioned some of the connections as well. I don't know whether you who have asked this question, what links do I see, have been here in the room at the beginning. I mentioned that the foreign minister of Bolsonaro's government met with Elon Musk. You know, that's a connection which you can see in Europe, which is the mixture between big tech and the far right or the existing governments, whether it is Starlink, whether it is Amazon, whether it is Tesla, whether it is Palantir, Peter Thiel, and so on. These are the connections which worry me a lot, because I think that the misogynist, anti-refugee connections are pretty obvious, I would say, at least for us who are anti-fascist and anti-patriarchal. But this big tech connection between these movements is the most worrying for me. What else? I'd stop here and, well, leave the floor for Nicolas. I don't remember all the questions. I'm sorry, and not all of them were translated, so sorry. Yeah. Moi j'ai pris des notes justement parce que je me disais que j'allais oublier. Si vous voulez bien, je vais répondre maintenant à toutes ces questions parce que ça je me perds. Je voudrais répondre succinctement un peu à chacun d'entre vous, mais surtout je voudrais faire le lien entre vos questions parce qu'en fait vos questions se recoupent, messieurs, dames. Parce que ce soit sur la question du genre, sur la question de l'anticommunisme, sur la question des transferts entre nations, on retrouve des choses qui sont au cœur de notre problématique. Tout d'abord, une petite chose sur la question du genre et sur la question patriarcale. Bien voir qu'en Europe, il y a actuellement uniquement en tant que parti constitué, à avoir comme ça un discours très machiste, très patriarcal, Vox en Espagne. Au contraire, tous les partis de la vague néopopuliste, influencés par la vague néopopuliste dont je parlais tout à l'heure, initiée en 2001, ont beaucoup joué la carte de la femme, pour une raison qui est une raison très simple. Ce sont des partis politiques. Le but du jeu est d'avoir un maximum de bulletins de vote. Les femmes représentent un nombre conséquent, évidemment, des électeurs, mais surtout, dans un pays comme la France, les femmes votent beaucoup plus que les hommes. Elles ont une pratique, elles s'abstiennent beaucoup moins. De même que les personnes âgées votent beaucoup plus que les jeunes. Donc, un parti d'extrême droite rationnel, ils ont fini bien par le comprendre, être dans un discours patriarcal, c'est perdre des électeurs. C'était tout le problème de Jean-Marie Le Pen, qui avait beaucoup de votes chez les hommes et très peu chez les femmes. Marine Le Pen est arrivée justement à remonter les choses au fur et à mesure en sortant du discours machiste classique. Et ce problème, en fait, ce problème-là, je veux dire, on cassera au fur et à mesure les tendances patriarcales des partis d'extrême droite. Je ne parle pas des groupes extra-parlementaires, des groupes violents, etc. Mais sur les partis électoraux, c'est la montée de participation électorale chez les femmes qui permet de faire régresser leur machisme. Parce qu'un parti politique est là pour gagner. Le reste, c'est des histoires. Donc, à un moment, si ça baisse, c'est pour ça. Et on voit quelque chose qui est très clair dans toute l'Europe, qui est, c'est assez vu par exemple en Hongrie, avec les variations idéologiques d'un certain nombre de groupes, les femmes dans toute l'Europe, je ne me permettrai pas là-dessus de parler d'Amérique du Sud, réagissent très très mal aux offres politiques avec de l'antisémitisme. Un parti qui fait des discours antisémites en Europe perd le vote des femmes. Un parti qui décide de dire du mal de l'islam, ce qu'on appelle un islamophobe, au contraire, voit progresser son vote des femmes. Ce qui a amené à un alignement un certain nombre de partis européens qui se sont dit, en fait, quand on tape sur les juifs, on se fait mal voir par tout le monde et on perd le vote des femmes. Si on tape sur les musulmans, on se fait bien voir par les partis du système et les femmes votent beaucoup plus pour nous. C'est comme ça, c'est un transfert de vote qui existe. Donc là-dessus, il y a une rationalisation qui se fait par le marché politique, par le désir d'avoir le vote des femmes. Ça nous amène aussi à la question de la persistance anticommuniste. Pourquoi, après la chute du mur, l'anticommunisme est-il aussi important dans le discours des extrêmes droites? Parce que la question, ce n'est pas la question uniquement du système économique. Ça nous amène en fait à quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de traiter depuis le début, qui est la question de la définition de l'extrême droite. Un mouvement d'extrême droite, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, je dis depuis le début du 19e siècle, quelle que soit sa tendance, qu'il respecte la démocratie ou bien qu'il soit fasciste, ça repose sur deux gros critères. Primo,
c'est l'idée qu'à l'intérieur de la société que vous voulez régénérer, à votre avis, il faut la régénérer si vous êtes d'extrême droite, ça fonctionne avec ce qu'on appelle l'organicisme. Je ne sais s'il existait organicisme en espagnol. L'idée de l'organicisme, c'est l'idée que l'unité repose sur la solidarité de chacune des parties et que c'est conçu comme un corps humain, cette société que vous voulez régénérer. Donc, l'anticommunisme, c'est parce que vous refusez la lutte des classes, parce que ça voudrait dire que la tête et les bras se battent l'un contre l'autre. De même, le rapport à l'étranger. L'étranger, dans ce cas, ça devient des métastases, c'est le cancer, c'est la mort. Et donc, l'organicisme, c'est toujours au cœur de la pensée des extrêmes droites. L'autre item fondamental, c'est la question du changement du système de relations internationales. Si vous n'avez pas ces deux items-là, vous n'êtes pas d'extrême droite. Quel que soit le courant, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque. Donc, cet anticommunisme, il reste absolument fondamental parce que par-delà, c'est bien cette question d'une société unifiée. Des fois, on parle du côté des extrêmes droites très sociales, très socialistes, ça existe, bien évidemment, il y a eu plein de courants d'extrême droite qui étaient comme ça, mais c'était toujours dans l'idée justement de lutter contre la lutte des classes, de permettre une société avec une solidarité sans conflictualité, mais en conservant les hiérarchies. C'est toutes ces particularités-là. Et là-dessus, les transferts se font dans un marché qui est un marché politique, de signes, de références, tout à fait planétaire. Il faut bien voir l'extrême droite au Brésil qui a été évoqué par Bolsonaro. C'est pas le cas de Bolsonaro d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, mais l'extrême droite brésilienne depuis les années 1920 se comprend par l'extrême droite italienne. Il y a une influence fondamentale de l'Italie sur le Brésil au niveau idéologique dans les extrêmes droites, pas tellement dans le cas de Jair Bolsonaro qui se comprend plutôt par rapport à la période de la dictature, mais c'est fondamental. Quelqu'un d'extrêmement inconnu du grand public, y compris en France, comme Georges Valois, qui était un Français, mais a été traduit dans toute l'Amérique du Sud, a été traduit également au Canada, a été traduit sur les deux continents américains, et a servi à influencer les conceptions d'ailleurs nationales et sociales de ces extrêmes droites. Là-dessus, donc, il y a une scène transatlantique, on l'a montré dans un autre programme de recherche qui s'appelait Internationalisation des droites radicales Europe-Amérique, qui était un programme entre 2011 et 2015. On avait bien constaté à la fin que depuis les années 1950, on ne peut comprendre les mouvements d'extrême droite que dans une échelle transatlantique, quand on parle de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Là-dessus, l'Amérique du Sud, on connaît beaucoup moins bien. Moi et les gens avec qui je travaille dans les équipes de recherche, j'en suis tout à fait navré, je ne voudrais pas dire de sottises. Néanmoins, je l'évoquais tout à l'heure, je reçois par exemple une petite revue fasciste colombienne qu'on a la gentillesse de m'envoyer, et on voit beaucoup de références, là aussi, à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, on voit que les transferts idéologiques se font. J'ai suivi un petit peu l'innovation idéologique dans l'extrême droite radicale chilienne de ces dernières années. Français, on n'est vraiment pas perdu, on est très à l'aise, là aussi, on connaît l'ensemble des pays européens, l'extrême droite chilienne, c'est un peu la maison quand même, hein, on retrouve énormément de référents. Donc il faut bien voir que même si on parle de gens qui mettent beaucoup de mondations en avant, tout ça se fait néanmoins vraiment uniquement sur un marché qui est un marché complètement mondialisé, des idées, des slogans, des termes. Vous retrouvez des logos sur toute la Terre, vous retrouvez des termes sur toute la Terre, c'est fondamental. Temo que ya se nos ha agotado el tiempo. Yo quería dar las gracias a Srečko y a Nicolás por esta plática. Darle las gracias a ustedes por escucharnos y intervenir en el programa. Gracias a todos.